In Malawi, 1 in 3 adolescent girls becomes pregnant before the age of 18. Across the country, 29% of adolescents face early childbearing, jeopardizing their education and health. Sexually transmitted infections, including HIV, remain a major threat, with youth aged 15 to 24 among the most vulnerable groups. Behind these figures lies a deeper reality: limited access to sexual and reproductive health services, stigma, and harmful cultural norms that silence the voices of young people. And timaka amanta kulibyo chipara mwina zaisi simakasi zatengeje nikani makondomu kawaje chipakala amanta matenda yokupasana pakugonana yatingakana fyai yakushitika. To break this cycle, Plan International, in partnership with Tovwirane Organisation and Evangelical Association of Malawi, and working closely with government structures, launched the Promoting Access to Inclusive SRHR and SGBV Information and Services Project. The project of promoting access to inclusive sexual and reproductive health and rights and sexual gender-based violence aims at actually empowering young people to access services of youth-friendly health services and other services that young people have actually been looking for in a health facility. We're looking at the main things, 3 outcomes. Number 1, that young people should be able to have access to information which is age appropriate and gender sensitive, and as well as have access to where they can access the services. And secondly, we are looking at issues of negative social norms that happen in communities or religious circles that affect adolescents to access sexual reproductive health services. And lastly, we're looking at issues of coordination between the different players of SRHR services that we can be able to come together and map a way forward together. Running from 2022 to 2025, the initiative is transforming the futures of young people, especially adolescent girls and youth with disabilities, across Mzimba North and South. Ndimayenda mtunda wa utali tukatenga kulera. Ndimayenda kushoka pano kupita kunjuyu uko ndikumene kuti chipata chithu cheni. Chifukwa choti mtunda ndi wa utali kuli meso njira yoti ayi imene timayendera tipezana ndi galimoto iti nyamulako ayi ndikanjira kakang'ono chabe kuti timayenda kuyenda kutenga kupita kulowa kumapiri kupita mpakana tukafika ukoko kunjuyu uko kutunda ndi wa utali umadalika woti timashoka panopa tikashoka 6 o'clock nakafika kuja 9 o'clock. Ndiye tikafika kuja timapeza kuti chipatala chazaza kuti tilowere sitimabwerako msanga. Makhala kuja kubwerako kuja kapena chama 2 koloko chama 3 koloko pamene tikuchoka kuja kubwerera kuno kunyumba. Komanso mmene timayenderaso mnjiramo muli mabridge oti ineyo mmene ndilili ndikhunyweti ndiyeyo ndimakhala ndi nkhawa zoti kodi mmene ndanyamulira ana awawa sindithera mnjira. Atisambizi yakula nkhani ya kulera kanyamuka na kuta kunjuyu na kukatoa masezezi ma family planning katinakatola na kuisa kuno clinic ngiza kuno chikocha zichi kuno nkhamanya kuti kuli basimayo zichi banandi au nyengo imoza ningasambizi ya abantu banandi au wangamanya nkhani ya kulera. Ntchito yotengera kulera khomo ndi khomo chimene abweresa chinyamatawa yandipindulira ndikungoyenda ndikupita kujani kusukulu kuja nkakumana ndi maiko nkatenga za kulera kubwera. Koma pamenepo pakanakhala kuti maiko uko palibe ahete aba nkanayenda bwanji kutenga mwana uyu kutengaso uyuyu nkupita nayo kunjuyu kutunda ndi wa utali. Panopo bazimayi banandi bakufikirika na kulera fuko bakutola kwa ine pafupi andi banandi bakutola kwa mbula kopa banandi akaopanga utakula kunjuyu kwesono at least banandi bapewa ntumbosa kupeleka kambula kuyembekezera kwa kupeleka kwa ine kuisa kwa ine na bungwe la Evangelical. Kudera kuno ndikuona kusinda zosinda ndisambiri
Poyamba achinyamata amapanga manyazi kubwera kusatenga kulera, koma panopa samapanga manyazi. Pamwezi imafikira achinyamata okwana 30. Malingana ndi njira zakulera zijatatingira. Ntchito yawo yososoka inali kuphunzira inayamba chaka cha pa September inali 2025. Mmene ndikuona aluso limene latera lini likunithandizira kwambiri monga ndi ntchito ya YCBJ moti. Apapa ndika achinyamata akangobwera uku ndikusoka ndi achinyamataso ndikukhoza kuwafikira ndi uthenga kuti apapa mukusoka paliso ma product panopa. Ndiye ma product aja akaya wachinyamata uya akuwafuna ndiye ndikumpasa ma product aja uku yosoka ikuyenda. Ndi mmene simayendera. Ndiye mmene ndikugwira ntchito yatera lini pamene tinakugwira ya YCBJ imakhala ngati ndi ntchito ya volunteer, ntchito yopanda malipiro. Ndiye mmene kunabwerera mashinawo kangachepe kamapezeka ndiye ndimapanga zimakhala kuti palikale joti ndikagwira ntchito iyi ndi achinyamata ukukandira katani kapezeka. Ambiri ife kumbuyo uku kuyambira kupanga kukumana nkhumano za achinyamata timakhala pa mtengo, nthawi zavula timavutika muzina ndi zina. Nyumba imeneyi ndi ya achinyamata yomwe achinyamata amalandirako ma services osiyanasiyana monga kuyezesa magazi, kutenga njira zakulera, komanso amathandizidwa akadwala matenda opasikana pogonana. Umakhalaso amasewera ma games, masewera osiyanasiyana monga bawo, drafu, komanso nthawi zina umakhala mpira. Koma kubwera kwa chinthu chimenechi potimangira youth corner yathu ndife osangalala kwambiri. Achinyamata nthawi zambiri amakhala ndi mantha kupita malo achigulugulu. Ndeno iyi ili ngati privacy. Ndeno amakhala omasuka kuti alandire ma services. Chifukwa kuchigulu ena maopa kuti umakhala makolo ndi mwina for example wabwera kuti atenge njira yakulera au pakuti amayi amuona ndi kuti kunyumba sizikakhabu. Komano akakhala kuti ndi malo awo ngati mene tititimo. Ayamba masuka bwinobwino. Since 2022, access to SRHR services among children, adolescents and youth has doubled, from 25% at baseline to nearly 58% at midline. Teenage pregnancies have dropped from 31% to just 9%, thanks to expanded contraceptive outreach and awareness. Deeply rooted cultural practices once normalized child marriage and silence around sexuality. Today, traditional leaders are championing change. Every chief in the targeted areas is now engaged in dialogues to end harmful norms. We are there to sensitize the masses, more especially the traditional leaders, parents, guardians, religious leaders, on the negative social norms that are prevalent in the district. Mira kusanzibwao yakasika ramuro rankongonogo kusikana mu panje mpapi yotengesika mwana wacha mwana mchoko kuti kama orubanja iri kutengesika mwana wacha mchoko ni murano na mazgo aya bwe bantu bari kusipilikisika kuti wali oso wanamanga parani ndatengesika mwana ruivo ndikuti ni murano kwamba vapati vaviri vakumbani zvose vose avathandizira kuti vana vara ntengo raivepo ndikuti ni murano zvopa zvomupano ndikuti ntengo zvakuti vana vana vachoko choko zvipangika viri yayo vaitingati zachepa uro mumuzi munhu warobert ndoti kuzvipulika viri yayo ifari sikarimunga na kwame chimene chinamanga ntenyo yoti kawi achinyamata amakandi access rochepa kwambiri kwamakulu awo ankhani ya zaumoyo makomo namathokandi omangika kuti azitha kulangiza nawo pankhani ya zaumoyo imene madaka mina azitha kuna kudalira mina azakhayawo kapena azigogwa kuti azitha kuthandizira nawo pachintchulonji wina mphopa jasangathe kufika palipo pamene mwina wake kholo atha kufikirapo takhala
kuphunzitsa mafumu waso wa community members kuti azikhala gawo lalikulu pothandizira moyo wa mwana wawo and wamkazi wawo azikhala ndi direct advice from parents. Positive family conversations about sexual health have risen from 32% to 98%. Parents' support for delaying marriages remains strong, over at 90%. And communities are witnessing the power of cultural transformation. The project has introduced gender-sensitive police training, strengthened case referral pathways, and supported community victim support units. More than 18 communities now hold regular school cut sessions, ensuring accountability from service providers. Kusintha kwakukulu kumwe takuona ndiko kuti poyambirira nkhani ya coordination inaliyovuta kwambiri in terms of kuti tipange coordinate ngati mafumu ife CVSU nde imaoneka ngati pali ubale osakwanira ndithu, koma atabwera plan kutiphunzitsa za case management tapanga cordial relationship yabwino ndithu, pezeka kuti panopa mafumu ndife tugwira ntchito bwino kwambiri, komanso achipatala, apolisi, akhoti tugwira ntchito kwambiri ndithu. Anthu awa client awa survivor apindula kwambiri, popeza kuti enawa ni ma cases osiyana-siyana. Case ya sex with a minor, pali ma case sexual gender-based violence, nde iwo akupindula ndithu, popeza kuti ife tina peza upangiri kuchoka ku plan kuzera Tovwirane, tapeza upangiri wa case management, iwonso akupindula ndithu. Nkhani yanga yomwe inandichitikira mwana wanga ndingata zomwe inadilidwa ndi bambo wina wakumusu omwe amayi akakula namtuma kuti akagule soda. Nkhani imene inachitika ninazauza makolo pano, kenaka nazathamanga kukauza wa social welfare kuti atithandize, ndiye anatithandizadi kupita kuchipatala. Kuchoka pamene paja anati tikatenge chikalata ku polisi, tinapitanso ku polisi kukatenga chikalata. Kesi imeneyi tinaitenga pano pa CVSU ngati intake, inatengedwa ku muzi uko, police community anatenga perpetrator, tionena pano anamangidwa, komano mahala pano patina mpasa psychosocial counseling. Kuchoka pa psychosocial counseling tinapitaso mpaka na ku skulu kufufuza kuti kuja mwana akhoza kuthandizidwa bwanji, mwina ena akhoza kumamuseka kutani, komano panopa she's okay, palibe kuti kuvutika ku skulu. Komanso ndi poyambirira inali vuto ndithu, amaoneka kuti psychologically she's affected, nde atachoka kuchipatala tinapanga counseling ndithu, panopa she's okay. Despite these strides, teenage pregnancy remains a formidable challenge, especially in northern Malawi, where rates exceed the national average. Scaling up these interventions, youth-friendly services, cultural dialogues, and economic empowerment can further transform lives and safeguard futures. This project is just working with the CVSUs. So would love if this project can scale up to all the CVSUs. Above all, one of the gaps that I have observed is that there is no some kind of what we call community fund. This community fund is like is attached to a CVSU, whereby survivors
are able to be supported with possibly transport support, possibly to go to the nearest court, or even meet some of the medical bills. Change is happening from clinics to classrooms, from village courts to football grounds. Youth are rising with knowledge, power, and hope. The future of Malawi depends on their choices, their voices, and our collective commitment to support them.